مرحبا بكم جميعا. آه، نواصل في هذا الدرس الثالث من مقدمة حول البحث العلمي أو Initiation to Scientific Research. سنقوم أولا بتذكير بما قمنا به أو بما تطرقنا إليه في الحصة الماضية. أولا تطرقنا إلى Scientometric Indexes، وقلنا أنها هي عبارة عن مؤشرات لقياس التأثير أو to measure the impact of research papers and academic journals. وذكرنا أنه يمكن تقسيمها إلى 3 أقسام. It can or it may be classified as article level metrics, author level metrics, and journal level metrics. وذكرنا أمثلة عن كل هذه الأصناف، مثلا citation impact، H-index، و impact factor، يعني أهم المؤشرات. هناك مؤشرات أخرى لمن يريد الاستزادة فما عليه إلا أن يبحث. وبعد ذلك تطرقنا إلى أهمية نشر المقال العلمي، why publishing is important، وقلنا أنه هناك فوائد عديدة، من بينها to support the other researchers, that's to advance the scientific knowledge، ذلك من خلال الإسهام بنتائج بحثك في تقدم البحث بصفة عامة. Also, it is a form of expression and communication. وأيضا هناك نقطة مهمة هي getting important criticism back from reviewers. عندما تتلقى نقد لعملك أو لبحثك، هذا يساعدك على تطوير بحثك ومعالجة نقاط الضعف في البحث، وبعد ذلك يعني تصحيحها ويكون بحثك ذو جودة عالية. We also have seen or have talked about this important point, which is know your community, that helps you in defining the academic context of your research and define the importance of research. وذلك من خلال بحثك يعني عن أهم المؤتمرات، the academic conferences that are important for your research, also the important or the relevant journals to your research. وثالثا بحثك عن أهم الباحثين في مجال أو نعم في مجال بحثك، your area of interest. Before submitting a paper, we said that it is important to read the aims and scope of the journal that you target. Also, it is important to look to the editorial board and its composition to see their area of expertise and to check if your paper is coherent with the editorial line of journal. Also, it is important to look at the type of articles that are most referenced in the journal. It is recommended to cite them and include them as references in your research. We have also seen anonymity, acceptance ratio, and timescale. Those points are concerning the journal. Said
For anonymity, there is a double-blinded process, and also in other cases, the pub- the editors or the publisher ask the reviewers if they accept to reveal their names or no. And concerning the timescale, we said it is the duration from submission to publication, and it differs depending on the journal. We also talked about delimiting your scientific paper, which is very important. You have to know what your paper is about, and you have to define clearly and precisely what will be your contribution to the field. And this can be achieved through building your literature review, and also the importance of the research question or the problematic, because um, it's the question that you are trying to bring elements of answer to in your paper. We talked also about reference managing, the importance of reference managing and organization of references. And we said that there are some powerful tools that help us in doing reference managing. And we have seen as an example Zotero. It is one of these powerful tools. There is also Mendeley, but we focused on Zotero. We have seen the interface and the most important settings and how to integrate it with Microsoft Word or word processor in general. We have seen how to add articles to Zotero library, how to do the synchronization between the desktop, uh, Zotero in desktop and Zotero in the web, the web library. And we said it is important to create an account and also we have seen how to add citations and add bibliography uh, in in Word or in we have seen the example of Google Docs. We have seen also the research design, and in this part we have talked about the gaps. It is important to define the gaps in the literature review because it helps us to identify or to know where will be our contribution. And finally, we've seen the structure of an academic paper. We have seen the model that the majority of papers follow with a typical structure. It contains the title, abstract, introduction, literature review, methodology, results and analysis, discussion and conclusion. We have seen every part or every block of these blocks. Today uh, we'll see the research ethics. We'll see some guidelines, some ethical issues in research, and some general principles. And research ethics يعني أخلاقيات البحث العلمي. It is very important. Ethics is a branch of philosophy that studies human behavior and provides rules and guidelines for individuals and for groups, distinguishing between wrong and right conduct.
according to an ideal behavioral model, but we will focus on ethics in the context of research. This definition is general. Our focus will be the ethics in research. Some general values in our daily life, for example, honesty, fairness, objectivity, trustworthiness, respect for others, confidentiality. The reification of these principles يعني تجسيد هذه القيم الأخلاقية مثل الصدق والعدل والموضوعية والموثوقية والاحترام إلى آخره. تجسيد هذه القيم في مجال البحث العلمي leads to openness in sharing results, fairness in reviewing research, respect for colleagues and students, honesty in reporting research and results. These ethical principles lead to professional standards and to which responsible researchers must adhere. الباحث لابد أن يلتزم بهذه المبادئ الأخلاقية والمعايير في البحث العلمي. Research integrity is adherence to ethical principles. النزاهة العلمية تكون بالالتزام بهذه المبادئ أو القيم الأخلاقية في البحث العلمي. وعلى العكس من ذلك أو عكس ذلك يحدث violation which is called misconduct, which is departure from accepted practices committed intentionally عن عمد or recklessly proven by preponderance of evidence. يعني تكون باختراق تلك القيم عن عمد عن قصد أو بتهور أو ويجب أن تكون مثبتة بأدلة. Violations can be more or less severe. هناك درجات لخرق هذه القيم الأخلاقية أو أخلاقيات البحث. Violations of research integrity are taken very seriously by the research community. A researcher's misconduct not only has a negative consequence on the individual, on the researcher himself, but can also shed a negative light on the entire community. تأثير التصرفات الغير أخلاقية في البحث العلمي انعكاسه لا يكون على مستوى الباحث فقط ولكن على المجتمع العلمي كافة. We distinguish between ethical principles that apply to research in general, irrespective of the specific area of investigation, and those that arise specifically due to the subject area and investigation method being followed. يعني هناك تفريق بين المبادئ الأخلاقية في البحث العلمي بين صنفين، مبادئ تتعلق أو مستقلة عن مجال البحث، وهناك مبادئ تتعلق أو تكون تأتي نظرا لطبيعة البحث أو المجال. The former case يعني الحالة الأولى ethical principles that are irrespective or independent of a specific area of investigation mainly refers to the researcher's conduct in relation with students, peers, or organization. هنا يعني أخلاقيات هنا تتعلق أكثر بالعلاقة بين علاقة الباحث أو بالطلبة أو بالباحثين أو بpeers يعني peers هم الخبراء في المجال الذين يقومون بمناقشة أو بتقييم البحث.
أو بمؤسسات أخرى لها علاقة بالبحث. The latter case يعني الحالة الثانية. An obvious example would be experimentation with humans or animals in the life sciences. يعني الأخلاقيات المتعلقة بالمجال مجال البحث، مثلا أبحاث في أو تجارب على في العلوم الطبيعية على الحيوانات أو على الإنسان. هذه تفرض يعني أخلاقيات أخرى يعني لا علاقة لها بالتعامل بين يعني تفرضها طبيعة البحث أو طبيعة التجارب. Research misconduct مثلا هذه المنظمة تعرف على أنه منظمة the Office of Research Integrity of the US Department of Health and Human Services defines research misconduct in the following way. Research misconduct means fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing, or reviewing research or in reporting research results. إذا حسب هذا التعريف research misconduct يتضمن ثلاث عناصر هي fabrication, falsification, and plagiarism. We'll see each one of them. Fabrication. What is fabrication? It is making up data or results and recording or reporting them. Fabrication تكون يعني اختلاق معطيات جديدة غير موجودة أصلا ونشرها. Falsification is manipulating research materials, equipment, or processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately represented in the research record. Falsification هي التلاعب بالنتائج والبيانات والمعطيات، تغييرها أو أحيانا حذف بعض البيانات أو بعض المعطيات المهمة أو بعض النتائج. البحث لا يكون فيه دقة. Plagiarism is the appropriation of another person's ideas, processes, results, or words without giving appropriate credit. يعني السرقة العلمية تكون بالاستيلاء على أفكار أشخاص أو باحثين آخرين أو نتائجهم وذلك بدون ذكرهم. Research misconduct does not include honest error or difference of opinion. Fabrication and falsification are considered as serious misconduct, and both of them are unacceptable. Other bad practices. The case, for example, the case where a researcher omits to report data from experiments that may shed a less favorable light on a given research. هذا سلوك أيضا سيء من يعني منافي لأخلاقية البحث، وعندما يقوم باحث بحذف بعض البيانات أو بعض المعطيات أو بعض النتائج التي يعني لا تكون في نفس التوجه الذي يكون هو يرغب فيه. This is bad, but it is less severe misconduct than deliberately manipulating the data from experiments that would disprove a hypothesis. طبعا هذا سلوك سيء، ولكن هو أقل سوءا من تغيير المعطيات وتزويرها. تغطي عن بعض البيانات، لا تنشر كل البيانات. أقل سوءا من أنك تزور أو نعم، تزور أو تغير
بيانات أو معطيات. Also, another bad practice is overselling research results, which can be defined as claiming that the results achieved have a much higher value that can actually be justified. هنا يعني النتائج تضخيم النتائج المحققة، وهذا التضخيم ليس له مبرر، يعني بدون مبرر. أحيانا النتائج تكون يعني عادية ويتم نشرها على أنها خارقة للعادة. أو a similar kind of bad practice occurs when researchers describe competing approaches from other researchers, shedding a negative light on them instead of reporting the difference in an objective way. أيضا من بين السلوكيات أو الأمور السيئة في البحث هي عندما يقوم الباحث بوصف أبحاث باحثين آخرين، ويقوم بتسليط الضوء فقط على النيجاتيف، على الأمور السلبية، ولا يقدم طرحه أو المقارنة بينها بطريقة موضوعية. يعني فقط يقلل من قيمة الأبحاث الأخرى، أبحاث الباحثين الأخرى بطريقة غير موضوعية. Now let's move to plagiarism. It's also a common example of research misconduct. Plagiarism of ideas. هناك أنواع، من بينها we will focus on plagiarism of ideas. It refers to the appropriation of someone's idea in whole or in part، تستولي على فكرة شخص آخر، سواء كل الفكرة أو جزء منها، without giving credit to the originator، بدون ذكر يعني مصدر تلك الفكرة. An idea can be an explanation، شرح، a theory، نظرية، a conjecture، تخمين، or research proposal، اقتراح بحث. In some cases, the evidence of serious misconduct is clear. أحيانا يكون واضح يعني أن هناك خرق لأخلاقيات معينة. مثلا submitting a research proposal based on someone else's ideas and approach presented in a confidential setting. يعني عندما يقوم شخص ب submitting، يقوم بتقديم مقترح بحث based، يعتمد على فكرة شخص آخر نشرها في مكان سري، مثلا اجتماع في مختبر بين أعضاء، بين 3 أعضاء أو 4 أعضاء في الجامعة. فيقوم شخص آخر بنشرها على أنها فكرته أو مقترح. Plagiarism of ideas may be hard to judge. أحيانا يكون من الصعب الحكم أو نعم على the evidence sometimes can't be clear. هذا مثال على no misconduct. The case where very preliminary research idea is expressed in informal discussions among colleagues at a conference, and one elaborates on the idea until it becomes a submittable research proposal. يعني هنا يكون في مكان informal، ليس يعني كما ذكرنا من قبل في المثال السابق، يكون confidential setting. هنا مكان عام تقريبا بين الزملاء أو أعضاء في مؤتمر conference، and one elaborate on the idea until it becomes submittable research. هذا لا يعتبر misconduct.
Sometimes researchers say that certain research ideas are in the air يعني يمكن الاعتماد عليها بدون ذكر اسم أو لكن أهم شيء never forget to give credit. Researchers should never forget to give credit to peers from previous work upon which they build their research. Example, suppose you are solving a problem that was solved earlier by another researcher, but you provide a better solution. It would be unfair to attribute all the merit to yourself and publish your solution without giving credit to the previous contribution and without showing what is novel in yours. This is unacceptable and unethical. Plagiarism of text. It's another common misconduct in research. It amounts to copying a portion of text, possibly with the cosmetic changes أحيانا ببعض مع تغييرات طفيفة from another source without giving credit or enclosing the text in quotation بدون ذكر المصدر أو citation. هناك أيضا أمر آخر يسمى self plagiarism. It is a special and subtle case of plagiarism. It can range from including pieces of text or figures or any materials from a paper into another by the same author, to duplicating the contents of previous papers in a new form without citing and explaining why. يعني self plagiarism أحيانا الباحث نفسه يستعمل فقرات أو نصوص من بحثه السابق المنشور أو figures أو أي شيء from a paper into another one من مقال سابق ويقوم بإعادة نشره في مقال جديد مثلا. هذا يعتبر self plagiarism. هذا يحدث كثيرا. In some cases, there may be reason for reusing own previous text, which does not qualify as self-plagiarism. For example, sometimes where previous conference paper is extended and published in a journal. أحيانا يكون مبرر هذا ال self-plagiarism ولكن هذه حالات خاصة جدا. For example, عندما تكون conference paper تقوم بنشرها في journal. Additional general principle. هذه القيم الأخلاقية تكون إما بين الباحث وباحثين آخرين أو between researchers and institutions. Now we will see three main issues. They are conflicts of interest, تضارب مصالح, confidentiality, and fairness in evaluation. Conflict of interest is a situation in which an agent, an individual or organization is involved in multiple conflicting interests and serving one would work against another. We will see an example. In human relation, it occurs when the primary interest of an agent, the principal goal, interferes with the secondary interest of another agent who has precise duties and responsibilities towards the principal goal. Typically, the agent has to express judgment or decide on behalf of the principal goal. We will see an example of that. As an example, in the context of research, a member of the program committee in a conference, for example, has to recommend acceptance or rejection of papers submitted to the conference. The program committee
تكلمنا عنها في الجزء الذي تكلمنا فيه عن الكونفرنسز، مما تتكون. قلنا أنها تتكون من program committee. وهنا المثال عندما يكون member from that committee has to recommend acceptance or rejections of papers submitted to the conference. The primary interest, which is the principal goal for that member committee, is to choose the best papers, and that is to make the conference esteemed. يعني الهدف الرئيسي هو أنه يختار المقالات الجيدة أو الممتازة. But suppose that one of his or her close collaborators submit a paper. ولكن لنفترض أن هناك شخص أو باحث آه، من زملائه أو المتعاونين معه يقوم بنشر بحث في هذه الكونفرنس، يعني يريد أن يشارك في هذه الكونفرنس ببحث. A conflict of interest arises. في هذه الحالة هناك تضارب مصالح because the primary goal is choosing the best contribution، اختيار المقال الجيد أو أحسن مقال أو أحسن المقالات. هذا هو الهدف الأول. interferes with the secondary goal، يعني يتشابك مع الهدف الثاني، وهو supporting and promoting own collaborators. يعني كل باحث أيضا من أهدافه أنه يدعم and يساعد متعاونين معه. يعني هنا يوجد conflict of interest. يمكن تلخيص conflict of interest requires three main elements: an agency relation between delegating agent and another agent. In the example of the conference, delegates the program committee members to evaluate and decide. The presence of secondary interest in the delegated agent. In the example, the agent aims at supporting and promoting his or her own collaborators, or an interference of the secondary interest with the primary interest in the context of paper selection for a conference. Conflict of interest countermeasure, or like remedy. A possible countermeasure of conflict of interest consists in making the possible interest that may conflict explicit. كيف ذلك? The authors who submit papers are normally asked to indicate the members of the program committee they have conflict with. Likewise, the members of the program committee are asked to indicate which submitted papers are authored by researchers they have conflict with. أصحاب المقالات يسألون عما إذا كان هناك أشخاص من البروجرام كوميتي عندهم تضارب مصالح معهم، والعكس أيضا. أعضاء البروجرام كوميتي أيضا يسألون عما إذا كان هناك تضارب مصالح. يعني هذه العملية تكون explicit، عليهم أن يوضحوا هذا الشيء. Conflicts of interest should always be avoided. Confidentiality is another key ethically sensitive issue in research. Researchers very often are exposed to confidential information, and it is expected that they keep it confidential. الباحثين عادة ما يتلقون confidential information، معلومات تكون ذات طابع سري، and it is expected that they keep it confidential. Of course، لابد أن تبقى تلك المعلومات في إطارها السري حتى لا تحدث يعني سرقة أو شيء من هذا القبيل، سرقة علمية. For example, a paper submitted for publication must be kept by reviewer as confidential information. It should never be copied and, I think there is error here, distributed to others. It should also be kept in places,
that cannot be accessed by others. المثال هنا يعني عندما يقوم بإرسال مقال يتم نشره، يحدث peer review process، يعني reviewers يقومون بتقييم ذلك البحث، يقرؤون ذلك البحث، وهنا يعني ذلك المقال يعتبر يعني confidential information. الريفيورز لا ينبغي على الريفيورز أن يقوم بنقل محتوى المقال أو توزيعه أو شيء من هذا القبيل. لابد أن يضعه في مكان أيضا لا يمكن لأحد أن يلاحظ المحتوى أو. To protect the parties involved, confidentiality terms are often explicitly stated. نعم، هناك يقومون بوضع شيء اسمه policy on roles and responsibilities of publisher. هنا يضعون بعض الستيتمنتس أو مثل مواد أو قوانين خاصة بالببلشر والعقوبات المترتبة عنها. Also, here the third issue is fair judgment. It's also an ethically sensitive issue. يعني عند تقييم من طرف مثلا reviewers أو من طرف الأساتذة. Researchers are often involved in evaluations. Fair judgment means that the evaluation should be objective and should not be biased by prejudice, personal interests, and preferences and beliefs. التقييم لابد أن يكون موضوعي ولا يكون متأثر أو منحاز لأفكار مسبقة أو أفكار أو مصالح شخصية، أو لا يجب أن يرتبط أيضا بالمعتقدات. لابد أن يكون في إطاره العلمي والموضوعي. Judgment should never be biased by gender and country or institution or any other personal information. لا ينبغي أن يكون متأثر بالجندر، من جنس الباحث ذكر أو أنثى أو البلد أو المؤسسة التي ينتمي إليها أو معلومات شخصية أخرى. Researchers and research community. Researchers should behave ethically also with respect to research community. هناك أخلاقيات بين الباحث والcommunity، يعني مجتمع البحث العلمي الذي ينتمي إليه. A proper balance between effort allocation in own research and service to the community can vary across individuals, in particular according to the seniority. عندما يكون مثلا هناك باحث فهو بالتأكيد يقوم بأبحاثه الخاصة، يعني يهتم بمجال بحثه، وأيضا هناك أمر يقوم به وهو خدمات، أن يقدم خدمات للمجتمع العلمي community. فلابد أن يكون هناك توازن بين عمل الشخصي أو العمل على أبحاثه وأيضا خدماته للكوميونيتي، وهذا يعني يتغير حسب السينيوريتي. يعني كل ما كان الباحث أقدم كل ما مثلا خدماته للكوميونيتي تكون أكثر. Denying any kind of support to community activities is a misconduct. مثلا عندما يرفض شخص أو باحث مثلا معين يساعد أو the community. Research communities often have their code of ethics and may react in case of misconduct.
هنا مثال على denying any kind of support to community activities. مثلا عندما يكون هناك باحث ويطلب منه أن يقوم، لنقل أنه باحث يعني خبير في مجال معين، ويطلب منه أن يقوم بريفيو، يعني يتصلون به على لكي يكون peer reviewer، لكي يقيم مقال معين، فهو يرفض بدون أي مبرر يعني. he deny this support. This is considered as a misconduct. The ethical space in which researchers operate is not binary, but continuous, ranging from clearly unethical to acceptable conduct. مثلا لا نقول أخلاقي أو لا أخلاقي، هناك درجات. Behaving ethically means deciding responsibly after honestly and carefully inspecting whether conduct may endanger integrity. Say some ethical principle. For example, during the stage of research، عندما يكون الباحث يعني في وهو يقوم بالبحث. Researchers have an obligation to know the area in which they work and which contributions have been given by others, to honestly place their contribution in the proper context. An extreme case is plagiarism, appropriation of another researcher's ideas or results without giving appropriate record and with the intention that they will be taken as own work. And besides plagiarism, one should also never incur in fabrication and falsification. During the stage of publication, researchers should make sure that the articles they write do not contain discriminatory statements in gender, political, or social, and so on. Researchers must watch for text plagiarism, including self-plagiarism. They must avoid plagiarism. In addition to misconducts, there are bad practices that should be avoided, induced by the obsession to publish. The search for the least publishable unit leads to proliferation of. ولكن قبل هذا يعني induced by the obsession to publish. هناك بعض الباحثين عندهم هوس بالنشر، يريد أن ينشر أكبر عدد من المقالات. هذا هو يعني الهدف، وليس الهدف تقدم العلم والمساهمة بأبحاث ذات فائدة معتبرة. يبحث عن ال least publishable unit، يعني فقط إضافة قليلة جدا لا تكون معتبرة، ويقوم ببعض التغييرات على، يعني يكون له مقال ويضيف بعض التغييرات البسيطة فقط وينشر مقال آخر. هذا الذي يقصدون به least publishable unit، يعني الإضافة تكون قليلة جدا وغير معتبرة. not significant contribution leads to proliferation of papers providing tiny contribution. تنتشر proliferation أي تنتشر المقالات أو الأبحاث التي يكون فيها إسهام قليل أو غير معتبر. This goes hand in hand. هذا يعني the least publishable unit وانتشار المقالات التي يكون فيها إسهام غير معتبر، أيضا يكون يعني بالتوازي مع انتشار الجورنالز، المجلات أو الconferences whose scientific quality is at best questionable. يكون مع انتشار المجلات العلمية التي ذات الجودة المشكوك فيها.
حتى يكون هناك قبول لبحثك العلمي الذي فيه إسهام بسيط جدا وغير معتبر. لابد أن أكيد لن تقبله مجلة ذات جودة عالية أو impact factor عالي، كلاس A مثلا أو كلاس B، أكيد لا. فمن يقبل هذا البحث بهذه المواصفات غير جيدة، أكيد تكون مجلة أيضا مشكوك منها وذات مستوى رديء. Researchers should watch for predatory publishers. لابد أن يتجنبوا predatory publishers الذي تكلمنا عنهم في الحصة الأولى، وقلنا أن هناك قائمة ال predatory publishers حتى لا يقع في. لابد أن يتأكد من أن المقال الذي سينشره في المجلة الفلانية، وأن تلك المجلة ليست في قائمة ال predatory publishers أو predatory journals. هذه القائمة predatory publishers تختلف من بلاد إلى بلاد. مثلا إذا أردت أن تنشر في الجزائر، لابد أن تنظر إلى القائمة المنشورة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أيضا هناك أمر غير أخلاقي في البحث العلمي، وهو double submission. It's another serious publication misconduct. It can be defined as the submission of a paper for publication in a journal or in a conference proceedings while it is under concurrent submission to another publication. يقوم مثلا ينشر البحث أو المقال paper، يقوم بتقديمها لمجلة مجلة X حتى تقوم بنشرها وبتقييمها ثم نشرها، قبولها أو رفضها. قبل أن يردون عليه يقوم تقديم نفس المقال لمجلة أخرى while it is under concurrent submission to another publication. It is unethical because it wastes the time of editors and peer reviewers. الآن بخصوص ال authorship question: who should be listed as co-author؟ من هم الذين يلزم أن نضعهم ك co-author؟ الجواب: all those who contributed in your research. Deliberately omitting an individual who provided substantial or significant contribution, this is unethical, as would be listing as an author as an author someone who has not contributed. نعم. يعني أنك لا تضع اسم باحث معك في البحث وهو يعني قدم وساعد في البحث، هذا يعتبر غير أخلاقي تماما، مثلما يعني في الحالة التي تضع اسم شخص ولم يقدم شيء فقط لأنه صديقك أو شيء من هذا. The problem of paper authorship is a special case of the more general problem of properly attributing intellectual property of research results.